Всем доброе утро. Good morning, guys. Ну что, мы маленечко опять с опозданием, но выходим все-таки в прямой эфир. И сейчас подождем, когда наш спикер Биз подсоединится к нам. И сегодня мы будем говорить с вами, ребят, на тему, мы получили огромное количество запросов на тему того, что хотели бы люди услышать наши такие мини-уроки и получить новые разговорные фразы на тему путешествия там, и различных, ну как скажем, подтем этой темы в аэропорту, в отеле и так далее, да. И сегодня вот мы первую как раз-таки тему разберем с вами. Это будет у нас как забронировать что-то, да. Так, сейчас я тоже Биза подсоединяю. Вот, как забронировать и забронировать столик в ресторане, забронировать номер в отеле и так далее, да. Потом, как внести изменения в эту бронь, если вы, ну, что-то поменялось у вас. И также как... Так, сейчас Биз у нас подсоединяется. И, допустим, отменить бронь или перенести ее на какое-то другое время и так далее. То есть вот это вот мы сегодня будем с вами обсуждать. И также у меня, конечно, были... Oh, hey, Busy. Hello. Добрый день. Да. Доброе утро. Oh, доброе утро. Yes, Yeah. of course. Да, и также... Так, что я там говорила? I was saying something already. Okay, carry on. Yeah. Так, да. И где, ну, допустим, мы знаем про то, как у нас это происходит, да, то есть что нужно бронировать, что не нужно, и вот уточним у Биза, как у них все это происходит. Okay, Busy, I was talking about the subject, the topic of today's conversation, and Yeah, sorry. that it's gonna be about making reservations, booking something. Uh-huh. So we will start the main topic is traveling, and Okay. it will be separated into several so-called lessons. Okay. And today everything is about making a reservation, then some changes, then maybe, yeah. So Okay. different reservations, let's say like this. So Okay. first of all, I have a question, which is like more general. Да, для начала задам вопрос, как я вот вам уже сказала, ребят. Do you often do reservations, Busy? And what kind of reservations? Like, if you want, for example, to go to a restaurant, do you really need to make it, or you just can come and it will be available always? I think if you're going to a good restaurant or a busy restaurant, then you probably need to make a reservation. Хороший и какой-то, ну, такой постоянно, ну, скажем, востребованный ресторан, то, конечно, лучше сделать все-таки заранее эту бронь. Yeah, it's the same as here. Yeah. It's the same. But not necessarily for hotels. Hotels you normally would do through the internet, right? But that said, say for example, if you're going backpacking or you are going somewhere where you're going to be traveling, you don't know what place you're going to go, then I think you might sort of just ring the local hotels and say if they've got a place for you that night. But typically... Да, если, ну, например, то, что касается отелей, да, если вы, например, идете, ну, в такое недалекое какое-то путешествие, не знаю, там, с рюкзаками или какая-то такая вылазка у вас, то на самом деле вы можете заранее это не бронировать, а просто позвонить там, да, в местности, в которой вы будете именно в тот момент, и быстренько это там узнать, есть ли у них места, и просто прийти на место сразу же уже. Да. Right. Yeah. So typically for hotels, you probably do online. For restaurants, you'll probably ring them up. Very rarely, it's only hotels then break down
into like the premium hotel, right? And then you've got your sort of more affordable hotels. And then you've got a different category, what they usually call guest houses or bed and breakfast. Right? Да, Those ну ones, отели у нас разделяются на категории, да, то есть есть определенные, ну такие крутые отели, в которые сложно попасть, потом есть средние, которые, ну, для всех обычно, да, подходят, и, ну, такие какие-то небольшие, которые чисто вот пользуются люди, когда им нужно вот срочно где-то остановиться, там, да, переночевать чисто так. Yeah, okay. and those ones, the guest houses and bed and breakfast, I think they are less on any kind of platforms. But now you've got Airbnb, so they could be on those platforms, right? Да, вот эти последние категории отелей, которые, ну, довольно-таки доступные, да, они обычно по интернету, ну, не особо бронируются, да, они, конечно, есть там, но не у всех у них есть вот эта бронь через онлайн. Поэтому обычно, да, туда можно либо позвонить, да, we can just ring them. Yeah, you can just ring them. But now there is an app called Airbnb. Do you have that in Russia? No, I think not. Right. So Airbnb is for people that have a house, but they want to rent out a room. And a lot of people, like if you're Yes, we have something like that, just with a different name. Yeah. So if you're coming to America, get an account with Airbnb, right? So that you can stay affordably in places. But yeah, the guest house and the bed and breakfast, those are the people you might ring up and say, do you have a room? That kind of thing. Да, то есть можно позвонить и просто уточнить, да, есть ли у них сейчас в данный момент свободные комнаты, номера, и просто, в принципе, ну, приехать, да, если есть там свободные места. То есть это можно сделать быстро. So, Bruce, I'm from Los Angeles. Bruce Lee. Да, а я, ну, понятно, я из России. Martial arts specialist. All right. Okay. So, So, okay, let's talk about the phrases, Busy. What kind of phrases do you normally use when you, for example, call at the restaurant? You wanna book a table. At the restaurant, you say, hi, do you have a table free for this evening? Or you can say, I would like to reserve a table, right? Do you have any availability for 2 people on Saturday at, 7 o'clock? So, ну да, обычно, да, мы звоним, говорим, есть ли у вас свободные столики, или могу ли я забронировать столик там на такое-то, такое-то время, да, например, говорим. Right, so, yeah, so those are the kind of terms you would use. You might also say, I think we use the term availability. Do you have any availability? Do you have a table? Can I reserve a table? Right? Да, можно использовать вот это слово availability, это значит, ну, свободное, да, есть ли свободные места, доступны ли, да, то есть можно ли к ним попасть. Do you take reservation? Ага, да, можно ли у вас забронировать столик, есть ли вообще такая возможность, ну, потому что некоторые рестораны, в принципе, не берут, например, бронь, тоже такое случается. And a good question to ask right up front is, do you take reservation? Can I reserve, or is it walk-in? Можно and использовать... walk-in means you walk in. Walk-in, you mean? Walk-in. Is it walk-in? Walk-in? Yeah. Is it walk-in? Walk-in. Interesting. Then you walk into the restaurant, so there is no reservation. So it's first come, То есть first можно serve. ли, дословно, да, is it walking, в общем, дословно, можно ли туда зайти, да? Ну вот, то есть есть ли свободные места также, да, вот это интересная фразочка новая. Окей. Right, and then, yeah, those are the kind of things that I would use.
or do you just have a table for 2, table for 4, table for? Do you have a table for 2, table for 4, table for 6? A table. Do you have a table? Да, можно вот такую фразу использовать. Do you have a table for и количество человек, да? Если у вас столик на 2, 3, 4 там и так далее. Да, смотря какая у вас компания. Yeah, okay. And then you can also say, is it possible to dine with you guys on a date? Right? Is it possible to dine with you guys on this evening? Is it possible to dine with you guys on Friday? Because да, вот if это you прикольная say, фраза такая. Дословно я переведу. Можно ли, ребят, с вами поужинать сегодня вечером или провести у вас свидание там и так далее, да? То есть это дословный перевод. Ну, если по-красивому перевести, по-нормальному, можем ли мы у вас сегодня поужинать, да, например, вечером? Ну, вот так примерно будет перевод. and so you can ask that. You can ask that, and then you can ask, get more. So if they say yes, then you can ask more questions around the terms of the reservations, right? You can say to them, well, you know, what's the latest I can arrive, right? Да, You can например, also... just a second. Да, если, например, вам отвечают положительно, что да, вы можете прийти, да, у нас, ну, мы можем забронировать вам столик. Далее вы можете уже задать какие-то дополнительные вопросы, да, уточняющие. Okay, could you please repeat the first thing that you said? The phrase. Yeah, you can say, you know, what to get the terms right, because you don't want to arrive too early. Yeah. Also, This you don't want to, this I explained, and just the first phrase. The phrase is, you know, is there a time restriction on arrival? What's the latest Да, I can есть ли arrive? какие-то ограничения по времени, до какого времени мы должны прийти? Yeah, okay. And then if you've got pets or you want to do, you know, outside dining. Oh, you have kids. Pets or kids? Well, pets and kids, they're the same thing, right? Both need to be looked after. You can say, you know, is your restaurant pet friendly? Right? So you can say, да, если у вас, например, вы собираетесь прийти с животными или с детьми, как мы уже посмеялись над этим. Да, если у вас есть животные, то вы можете спросить, а я могу там взять свое домашнее животное с собой, да? Можно сказать это, is your restaurant pet friendly, да? То есть дружелюбно ли вы относитесь к животным? Дословно будет так. Okay, yes. Right. And why? What? So you don't use that term, pet friendly? No. It's about the kids again. Oh, I see. Okay. Are you kids friendly? Are you kids friendly? Yeah, you can use that term. Are you kids friendly? Right. And if you're kids friendly, it usually means they have a play area for the kids and things like that. Right. And да, then и то же самое, кстати, как это не смешно, вот мне почему-то звучит это смешно, но можно также спросить про детей точно так же. Вот, можно ли к вам с детьми, да, это будет значить, что если там игровая комната, ну, то есть место, где они могут провести то же время. And you guys are going to love this. And, you know, you can say, are you dairy friendly? Are you a vegan friendly restaurant? Are you a vegetarian friendly restaurant? Are you organic friendly? Да, и можно также спросить, we usually don't do this. Yeah, well, in America, you have choices. Да, у вас есть, ну, допустим, если вы в Америке оказались, то это вам пригодится обязательно. Да, вы можете спросить, это ресторан там, ну, с органической едой, да, или для веганов, или там еще, ну, то есть вариации какие есть ресторанов, да, типов ресторанов. Мы обычно такие вопросы не задаем, конечно, да. У нас все organic. Yeah. We don't have non-organic. Well, yeah, okay. I'll have to test it out in Russia, see if there is any non-organic. So those are so you can then qualify, you know, do you have this? Do you have outside dining?
Да, можно там кое-какие вопросы задать, да, там, если у вас, ну, веранда, там, не знаю, на улице, можем ли мы сидеть. Мгм. You know, so when you're booking, do you have a table for two? Yes. Do you have outside dining? Yes, we do. Can I reserve a table for two outside, right? Al fresco, Да, если as they вы say. хотели бы на улице, да, то я хотел бы за столик там на двоих на улице, например, да. Yes, okay. Okay, so those are the things that you would use for restaurant booking, right? Мгм. And if it came to hotel booking, you know, Да, что касается брони, например, в отеле, да, сейчас об этом поговорим. now there's a term that they use called, do you have a vacancy? Vacancy means an Да. opening, right? Мгм. And Да, I've есть, only, здесь мы можем использовать такую фразу. Do you have a vacancy, да? Vacancy это значит, если у вас свободные места. Вообще, в принципе, да? Мгм. right, vacant meaning empty, Yeah. open, right, Ага. available. But that is usually used for bed and breakfast. That's a term that is very usually used for bed and breakfast. You Но это wouldn't вот say that in используется a, в основном к тому типу отелей. Третий тип, который просто вы приезжаете ненадолго, там чисто остановиться, переночевать. То есть небольшой какой-то такой отель. Мгм. you wouldn't necessarily say that in a hotel. Do you have a vacancy? You could, but not normally done. It's Да, usually in a но в таких guest house or больших a bed and крупных breakfast. отелях обычно это, ну, не спрашивается, не принято так. В основном, ну, места все-таки обычно есть у них, да? Right. So those are Окей. the ones, and you know, but then you can ask for other questions, right? You know, do you В have, отеле вы можете еще задать дополнительные вопросы, да, например. right? Do you have a valet Can we service? say, are you pet-friendly hotel? Yeah, you can, because a lot Да, of и то people, же самое применимо по поводу животных, да. То же самое мы можем сказать, могу ли я приехать с животными, с детьми. Kids. right? And